Kamoro mara maintiere nyakora mogero kini machiegni e chenro mar mbaka oromo iwacha wacha kama wadhi nyime kod mbaka mabene ne wachako goyo e TV mar Ramogi TV en mbaka manyogo odhiambo manyoro kod nyawadwa George Bati e chenro mar duol. Okinyi makawuono bene nyawadwa Joyce Duoro Sengeke kotenore koda weche mag telo Makare Kaluo. En mbaka mabrogo kanyo kochakore sane saa 5 nyaka wang' saa 7 mar odiochieng' nyakora mogi ageno bedo gi welo adek kanyo jaod bura machon mar kaunti ma Migori Pamela Odhiambo mabende watudore achiel kachiel e yor mbui mar Zoom ka kamano nego beni wabed kairi kod Eric Augo mabende en MCA mogwel mar kaunti ma Homa Bay e kaunti ma Kisumu bende wantiere kod Steve Owiti mano en jakom mar ODM Kisumu East giduto wadwa twak kodgi kotenore kod telo Makare Kaluo weche mathoth osebedo katimore nyakora mogi ahinya tok tho mar moluor Raila Amolo Odinga kama bende koro joluo eyo achiel kata machielo temo manyo chenro manyien kata lai manyien ma onego bedo ni giluwo. Penyo maduong' en jotelo manitiere jotelo mosebedo ka wuotho gi Raila achiel kachiel chakre no chak wechege mag siasa e higni mag 70 nyaka koro manyo onindo ni nyakora mogi bende nitiere telo Makare magi e thuolo ne joluo onego bed ni luwo pani nitiere duond bura mar ODM mak mana bende nitiere kit oganda luo mar joluo magi e thuolo ni manyo telo manyalo terogi e telo bedo e telo e pacho kam ahinya yiero mabiro e higa mar 2027 adwani mondo mi achaka mondo mi kaka sawa nitiere kanyo koda Pamela Odhiambo mano women rep machon mar county ma Migori kachiel koda Steve Owiti machiegni Pamela poni winja oyawre kinde mathoth ne wanenore mana kinde moko mokalo machiegni kendo agoero kamano kuom kendo thuolo mari mondo mi watwagi inyalo mana mosonya kwa Ramogi kaeto wachake Mogi County ma Migori machon Pamela Odhiambo poni onyalo winjowa Pamela arwaki mondo mi mos nyakwa Ramogi gi thuolo ni wabro ikore mar bende tudre kod wendo mar mantiere county ma Kisumu. Erokamano Miss Okinda apani mbaka oromo e sama ber ageno ni winja kan Migori ka ochuna monda bedi e liare nikech nitie kaka network chanda kama antie ni koro yiena monda mos nyikwara mogi duto mawinja ni okweuru kendo aeroga wacho ni Yesu opaki nikech Yesu no kata kiwuoyo kuom telo tapani en jatelo maber mabendo rito piny ngima ka kamano an ka endi mondo watudre weche sani mondo wawinjie kaka jopiny wache to gi kaka wabe wanyalo wache amor kuom bedo kaka wuono Erokamano nya Pamela Odhiambo adwani mondo mi wadhi bende studio ma Kisumu achiel kachiel kama wantiere kod wendo Steve Owiti poni winja mano en jakom mar ODM Kisumu East poni iwinja Steve kanyo machiegni adwani mondo mi mos nyakwara mogi kaeto wachak twak makawuono watwa kotenore kod telo Makare Kaluo Steve oyawre ahinya erokamano ago erokamano ne Ramogi TV kuom gwela kendo miyo wathuolo mondo watwag gi jowa e weche mag telo. An iluonga ni Steve Owiti kaka osewachno ne an jaod bura matin mar Kisumu County kana telo ne Kaluo East to kindegi to an jakom mar ODM mar Kisumu East. Erokamano nya Steve machiegni abro chako koda madam Pamela kanyo ka bende penyo maduong' en ni to bende wasetemo yudo wang' telo kama wach wuok ne oganda luo nikech pile wacho ni achiel mar oganda ema nyalo tero oganda mabor ta nya king'eyo weche mag siasa sama oganda riwore kamoro achiel tiyudo ka gima ing'ato manyo kumanyo kuirore kamoro achiel to en gima bedo mayot maberbere kopogore koda ng'ato ka ng'ato manyo mare gi thuolo ne madam Pamela bende paro ni wantiere koda duol ok onya bedo duol achiel kaluwore koda gik mosetimore kara duol ne ariyo adek moko ma samoro siemo ne joluo kama kare monego walu ahinya weche mag telo e kinde mokalo yiena wachi ni wasetemo sana kaka yore mag siasa mipenjago eko wasebedo kaka oganda ka wariwore e od duond bura mar kisiasa miluongo ni ODM mabende wajadendo ni odwa en ot achiel kendo ang'eyo ni waduto wang'eyo ni wasetemo tiyo gi duond od burani ka wamanyogo gik moko
kendo kata mana sani nyo kata ka baba otho oweyo ji kaendi to pod ne waneno anena ni ber kwabedo gimoro achiel kendo achiendwa to gimonego kethi onge mak mana ni ki ibiro e ndalo ma achien ka kata ndalo moro motelo kata ka baba nogo ni pod ngima nitie kaka duond od burano osetayowa maber to wach moro timore e diere kamoro kata ma pod timore nyaka sani ma koro sama wawuoyo ni duond od burano nigi kidienje to kata kiweyo kidienje no kelo ka iluongo ni telo Makare Kaluo paro ni higni kako medo dhi ng'ikruok obedo gi kamoro makae to koro by the end of the day tiyudo ka duond od bura tachiel to jotelo hie makoro chung manyalo timo gik moko mondo Kaluo bendo dhi maber kaka gwenge mamoko e Kenya ka koro ok odhi maber gi mana ni kosem koro ne gijaw oko bende pod yande wach magidichgo kata ng'ama gidichgo en kuch baba osemiyogi to jomodong'gi kata koro ok owacho wach moro kata ok otimo gimoro kata ok otimnegi gimoro to koro onge tiende ma e ng'ikruok maparo ni omiyo koro kata kawuono ni ok an confident ni bedowa duto e tok duond od burani nyalo kelonwa konyruok moloyo gik mwasenenogi. Aparo ni yena mondo awache kamano gi e sani aneno kik duong' ni e duond od bura wano nikech duond od bura ka od bura ok en mana wacho ni wan gimoro achiel wawuoyo gi dwol achiel to ji te wuoyo gi dwol achiel nikech gidwaro maendeleo kendo gidwaro gik ma ji nyalo neno kod wang' ma ji nyalo mulo kod lwetgi manyalo miyo ngima ji dhi maber kama gidakeno to jotendwa mantie omiyo koro duond od burano obedo kayiem nono nikech ok giyie timo kata bende kaka ogendini mamoko riyore mondo ti gi duonde mag udi buchgigo ka giywayogo gik madongo mag sirkal makonyo jopiny kabiro e Luoland kae mi kata sani we mondo preempt iyudo ka ker matiyo sani kanyocha oseyie nyalo tiyo kodwa kendo riwre kodwa to jotendwa gi kar wacho ni gik makama emwadwa ni mondo timre ka ker kapok wadhi nyime ahinya to gin iwinjo mana ka gilando weche mag zoning kia kang'o to mago to koro ok kony ng'ato. Gima nyalo konyo ng'ato en ni to duond od burani be oikore dok oko gi jotelo mantie sani erokamano ahinya gine monego mondo gidhi gitelo no nyime to gik moko bi e ground kam manyalo konyo jopiny. Apani mano e kaka adwa nawache gi e sani. Erokamano ahinya Madam Pamela adwani mondo mi wadhi Kisumu nikech gima duong' matimore kata penjo maduong' Steve Owiti Steve en achiel kuom jotelo mag duond bura mar ODM kendo aparo ni penjo ma Pamela openjo no Steve ka ang'e duoka to ang'e nyalo bende luwo tiende. Penjo maduong' en ni ODM en luo koso luo en ODM to bende nitiere kaka jotelo ma Kaluo nyalo riwo wi oganda nikech kwa wacho to wacho ni ODM en duond bura mar pacho kama ngima manyiso ni nyalo yude Kisumu tinyalo yude Turkana tinyalo yude kadho wadh nam chumbi mak mana nitiere oganda miluongo ni luo poni kiwacho ni ja ODM onyiso ni jaluo to kiwacho ni jaluo mino ni ja ODM to bende nitiere kaka oganda luo inyalo riw e bwo telo achiel ma ok oneka gima en gima ketho ODM. Steve Erokamano ahinya aparo ni mokwongo ODM nyaka wayiere ni en a political party en riwruok mar siasa mane otelne ji jakomwa mar Nyasaye oseka en dweche 6 kawuono tarik 15 nyaka ne jakom nindi and jakom ne en our leader manoriwowa kaka joluo to nikech ne en jatelo mar ODM ng'eny jowa mane luwe ne nitiere ODM but ma ok nyisi ni nene owacho ni luo gi ODM en gimoro achiel. Jakom ne nochung' ni mondo wabed gi multi party wan gi parties mamoko mopogore opogore but higni 20 nyaka ne chak ODM nigi chenro mage gi tendege to gi kako wuotho en gano manyalo luongo ochalo dhano it's a political being momi teko kata momi ngima gi chike mag sirikal chike ma Kenya. Koro ODM ok wanyal wacho ni en luo kata ni luo en ODM. ODM is a political party
man no ochung'ne weche mag telo mabeyo mosebedo ka dwaro ni mondo los sirikal mar Kenya mondo en gi manifesto ne, en gi dwaro mage mondiki maler ma nyiso gik ma onyalo timo kane wabedo e power. Hero kama nanya Steve kitieko gi kanyo adwani mondo mi adog ir Pamela mondo apenje mana penjo mapenji ni to bende nitiere kaka joluo inyalo pog gi ODM kaka nitiere kabila moko minyalo pog gi duond bura kendo mar jotelo ma Kaluo bende tem manyo dongruok ne luo ma ok ong'i ka gima koro gidwa loko duond bura mar ODM kaka gino mar jaluo. Telo makamano emimanyo sani mar duol manyalo telo ne Uganda luo nikech ODM to wang'eyo ni en mana kaka iwacho en duond bura mar siasa mitelo ne koda siasa matayo duond buche pacho ka Pamela. Been first facing as a nation is the problem of wacho ni kisiasa wasebedo ka duo ari mwanyalo idho kwadhi manyo Nyakarmagi aparo ni wantiere koda ng'ikruok mag mbui kanyo manyalo mono wa Twak kod Pamela Odhiambo kamano adwani mondo mi wang'adi gi kanyo matin Pamela wabiro dogo iri mondo mi wadhi wawinj kama jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen Twak gi thuoloni. We are confident that as we continue to be eternally vigilant, we are going to be able to protect our countries. Cases of robberies, robberies with violence, invasion of personal properties, land invasions, land challenges have continued to bedevil part of our country. But by and large, I believe that in the recent years and recent months, we have been able to contain various challenges in our country. And I can say confidently, without fear of any contradiction, that our country is safe and is peaceful as never before. We have only few challenges that we still face, and that's why I wanted to create the context of why the General Service Unit that is being trained today is necessary for us to deal with the challenges of the future. The country is witnessing a growing trend where political leaders, particularly, are expected to ensure that they keep our country safe, have become the greatest threat to our security as a nation. That threat surrounds around recruitment of young people who are of your generation and your age. Instead of taking them to work elsewhere, unfortunately, they use them to cause chaos in the name of goons and gangs. That challenge has grown over the last few years, but it has been extremely manifested in the last 3 years or so, based on public protests, or what is supposed to be called public protests, but which is actually an orchestrated, well-planned scheme to cause chaos and anarchy in our country. And for the first time, in the last two protests that happened the last 2 years, we have witnessed something that is a pattern that is worrying for the nation, that political leaders organize young people to directly invade a police station, security installations, courts, people's businesses, government offices, the parliament. And that behavior has led us to rethink about the training that we give you. It is important, and you heard the Inspector General of Police speak here, that it's important, therefore, to retool and rekit you to be able to have the necessary skills to be able to serve your nation better amidst this challenge. Number one is that in terms of values and principles, your curriculum, I have been told, including the one you've been going through here, is to ensure that you get the necessary skills to understand values and principles of our Constitution, to ensure that you understand the value of patriotism. You came here as recruits. Few months ago, you were jobless, and you prayed every day to get a job. Most of you dreamt to serve our country in the National Police Service. And some of you, and I guess most of you, come from extremely humble background. You perhaps be the only child
who has been employed in your family or even in your locality, and in some cases, even in your location. And you might be a pioneer, a firstborn in your family or your community to get a job. More importantly, when you arrived and you are recruited and brought here, you definitely met Kenyans from all walks of life. You trained together, you ran in the morning together, you went through the hardship training together, you went through the pain of shaping you to become a better person, become a better athlete, a better police officer, a better soldier. But beside you was a Kenyan from another region. It was not your relative, it was not the person you came with from your village. And therefore, this training, if there is nothing that you should take away from this training, you will have to take only one thing from the training of the National Police Service, you must take the value of patriotism, the value of nationalism. Because when you leave that gate and you are going to serve the people of Kenya, you will be expected to treat all Kenyans equally without consideration of their tribes, region, religion, or their social background. That is extremely important. If you are patriotic enough, you will know that when you exit that gate, you will not involve yourself in partisan political engagements. And therefore, you will give every Kenyan equal treatment in terms of service as you serve the people of Kenya. There was a trend that our officers were being targeted by terrible activists in the last two protests. And they were being recruited to be content creators. And some of them were insulting the Inspector General of Police, they insulted the Commander-in-Chief, they insulted the Cabinet Secretary and other senior officers. That is unheard of. The training you receive here is not for you to get out there and go and play those political gimmicks and games. And it's very sad because some of them were lured to perform those acts of content creation for purpose of political activism. But when the chips were down, when the problems now faced them, they were left out there to suffer on their own. And I must say that, please, always carry the values of patriotism, of nationalism, of bipartisanism. That is a value that has been ingrained in you. Number two, I have been told that you have been properly trained on the constitutional principles of human rights. And those principles enable you to understand how to treat every Kenyan. You become courteous to those Kenyans. You become firm when it comes to security. You become firm when it comes to dealing with criminals. When you become firm when it comes to protecting your nation against those that want to harm your nation. But you become gentle when treating citizens of the Republic. You become gentle when you are dealing with our citizens, because you understand that those people have, Kenyans have also their rights that have been trained, you have been trained to deal with. Because of the challenge I used to lay the foundation of dealing with the criminals, dealing with this criminal enterprise that is being run by politicians for selfish interest. You know, and it's very sad because somebody who just 2 days ago was in government, tomorrow is out there, it looks like a different animal. Once he gets to government, he speaks a different language. That's why the guarantee of safety of the country is yourself, because you must remain steadfast, looking at values and the principles that have been ingrained in you. And because of those challenges, those political and political machinations, I want to say here that we are happy to note that the training curriculum captures issues like crowd control and crowd management. At the moment, that has become among the top security challenges in our country, because people are taking advantage of the challenges that young people have. And therefore, crowd management, crowd control, use of force, including the legal and constitutional principles on when you can be able to use force, have become part and parcel of the training. And that's why you heard the Inspector General of Police speak about cases. And I must say, the IG, that to be very honest, cases of
so-called police brutality have really reduced over the years because of the training that has improved. And so in some cases, when we get a few cases in there, here and there, where police officers and police station are accused of brutality, or in cases of protests like the one in Ishara yesterday in Embu, where there is a loss of life, I am happy that always the National Police Service and the Independent Police Oversight Authority have always taken a very firm stand. And I want to thank you, IG, for picking that issue and ensuring that the top investigators have been sent to Embu to make sure that they investigate that matter, and to ensure that our police officers who may have erred or may have violated the law are also brought to justice. But in the same breath, Inspector General of Police, when we see cases like we saw in Kikuyu and we saw in other parts of Kenya, including Kitale, where also civilians are hurting people, hurting properties, fighting others, please take the same effort to make sure that to protect the National Police Service and to protect the police officer, civilians who are causing harm to the police and to the nation must also be dealt ruthlessly to make sure that they face the full force of the law. And I have said, and I continue to say, there is no reason why police officers who have been properly trained, like the recruits who are before us, should not be able to know when to use their arms and when not to use it. Besides that, they should not also be restrained from taking the severest measures allowed by law to protect their nation and protect the civilians and protect people's properties. Again, we will always stand by the police officers when they stand to do the right thing, even as we punish the few that may violate the law. Besides that, I must say that training remains a very important part of National Police Service. Last year, we went around the country for Jukwaa la Usalama. We gave your colleagues who are now already ahead of you an opportunity to speak about the issues that are bedeviling National Police Service. We gave citizens opportunity to give feedback on what they feel about our service, and we discussed issues that are affecting our country. I must say that one of the issues that came out of Jukwaa la Usalama that we take it very seriously is training. It is evident that training of police officers in the past has largely ended with recruits like yourselves. As a result of that Jukwaa la Usalama report, we agreed that we need to go back to continuous training of police officers to make sure that we are retooling and rekitting them to make sure that they are responding to challenges that are facing our country at any given time. As a result of that, we agreed, and it's in our report in Jukwaa la Usalama, that we are reviving the regional training centers for the police that are in the 8 regions that are over the country, and also a few centers of excellence of training. We want to ensure that even after your recruitment and you've gone to work, you do not serve for 15, 20, 30 years. Some people never facing at all any other training class, any promotional courses because they have waited for promotion for many years. We agreed that we need to make sure that training is continuous. As a result of that, we have already started training a special cohort of police officers that slowly will take over management and coordination of the function of crowd control, so that that is one of the trainings that is going on. We have also trained a good number of our OCSs, senior officers have now gone through various stages of training. I have now, as my responsibility as a cabinet secretary, my policy direction, I directed the IG from a policy perspective to ensure that Yakoromo gimano kanyo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mabine Twak kod obila kachiel kod jotendgi kanyo e Mbakasi boma ma Nairobi. Yakoromo giwadhi nyime kod Twak marwa ma en Telo Makare
Kaluo, kabende wantiere kod Steve Owiti, mano jakom mar ODM Kisumu East, kanyo kabende wadhi nyime Steve kuma marach kwanya dhi nyime gi Pamela kalora kod lwasi ma ok ni kare gi kuma entiere. Penjo nane en ni weche mag riwo wi oganda Kaluo. In kaka Steve, e thuolo mokalo wawuoyo wi dweche 6 mabende koro joluo temo manyo duol manyalo tayo gi e yo makare. Bende paro ni samoro waseketo maino marwa ahinya e duond bura mopogore koda ng'iyo weche ahinya machando joluo madegiher mar mondo mi giyudi e telo makare. Erokamano ahinya, adwa wacho ni nyakwa yiere ni ikwongo penja mokwongo kacha ni ODM gi en luo koso luo en ODM. Adwa na wachi kendo anuo ni ODM ok en party wa mar joluo kende. ODM is a national party and wang'eyo ni in the last 20 years kuom higni 20 mokadho osedongore mobedo achiel kuom parties madongo e Africa ka. Maseche moko nwapime mana gi ANC masani be waneno ka odok piny. But mano ok nyal bedo ni e gima duong'. Gima duong' en riwruokwa kaka joluo. Riwruokwa kaka joluo emosebedo tekowa and mae en achiel kuom gigo ma wasebedo ka wadhigo mbele ni en ang'o ma ka wariwore. Samoro wanyalo bedo ni wacho ni ok wang'eny, but wan joma nyalo wacho gimoro to timo e bwo jatendgi. En ai marach ni en dweche 6 nyaka nyocha wawit jatendwa manen ogai kendo party leader marwa Raila Amolo Odinga. And bang' tho jakom wasebedo gi yukni gi tungni nikech samwa wuoyo ni wanyalo bedo ni ji manyo space, jotelo makaluo mopogore opogore, ng'ato ka ng'ato manyo space ne, manyo thuolo mani en emonyalo donjo e kom, onyalo donjo e bedo telo mar luo. Ma emomiyo ineno ka samoro nitie yukni gi tungni mopogore opogore. Nikech ne wariwore e bwo chama marwa mar ODM kaka kanyo ma kata gari mosebedo koting'owa, ma emomiyo tungni ni samoro nyalo chopo nyaka e ODM. Ka ji manyo ni en telo mane maber mabro nyiswa yo kumwa dhiye. Mano kora nyalo wacho ni wan kaka oganda mag joluo pod wiwa ok owil kata pok olalnwa ni ok wabibedo gi teko ka wapogore ma waweyo gigo mane riwowa. Gigo mane riwowa en dwaro marwa mondo jo Kenya obed gi telo maber. Gigo mane riwowa emosemiyo wabedo mbele mar ogendni mamoko kendo waseywayo ogendni mamoko modonjo kuomwa ka gineno ni dwachwa ok mana marwa, to wasebedo kwa dwaro ne ji duto te. Kapo ni wan e luo Nyanza ka decide kaka wachako gi paro mar ng'ato ka ng'ato manyo space ne kata ng'ato ka ng'ato manyo gima ma ene manyalo konye, ma bro miyo wabedo gi pogruok kendo bro duoko teko wa piny kaka joluo. Koro en ginang'o mariwowa. Mago e chiel kuom gigo mwanyalo paro kata wanyalo kwayo jowa ni mondo kik wigi wilgo. And kaka jatelo mar ODM ma Kisumu East, anyalo wacho ni bedo ni Raila nyocho koro onge dierwa mane ok wan gi ikruok mare, ma emomiyo koro wan gi tungni matindo tindo, but onge vacuum ma wanyalo wacho ni nyalo miyo koro kwa nyal dhi mbele. Penjo na nitiere, erokamano ahinya Steve. Asenjo ka ji ywa kata ji mang'eny osewacho ni samoro Raila ne ok otiego ng'ama ne nyalo kawo kare. Samoro nitiere ng'ama ne ok oketo makare mar mondo miyo yudhe thuolo no kaka sani onge. Mak mana ni penjo na nyalo bedo ni William Ruto kinde duto kawuoyo mano jatend piny masani to lieko ni en japuonjre mar Raila Odinga. Ok apar kano dhi e klas mopogore kod jotelo mamoko ma bende osewuotho machiegni gi Raila Odinga, nikech aparo ni e kinde mage manowuotho e okenge mopogore mag siasa. Noting'o jotelo kamoting'o John Mbadi Gere, kamoting'o Gladys Wanga Gere, kamoting'o Junet Mohamed Gere. En chiwo mane igeno ni Raila ne nyalo miyo ng'ato kapok okawo telo machiegni gi lwete mondo mikoro samoro kopogore gi ODM to wayud kama oganda luo bende nyalo riwore magara kochopo ni twak ni manyo gimoro tinyalo wach ni kaka oganda luo ang'o ma wayude. Erokamano ahinya, adwa wacho ni
ok en adieri ni Raila ne ok oweyo kata ok osiemonwa jotelo mamoko mane nyalo kawo kare koonge. Raila osebedo japuonj maduong' e weche mag telo mabeyo, kendo wenwa jotelo mang'eny ma nyalo donjo kare. Despite the fact ni ong'ama duong' ma ka rwako wuoche ne tek, to wan gi ji mang'eny manyocha osewuotho kode mwanyalo wacho ni gin jopuonjre ne. Jopuonjre gi achiel kuomgi ema biro wuok mabedi ma ji luw mawach niya wan ng'ane makoro en jatendwa. But as things stand, kaka sani wantiere, jotelo mang'eny manowewa godo gi nyaka koro yiere ni nyaka wayie mondo wabed kanyakla, nikech en ang'o mane Raila opuonjowa. Raila nopuonjowa ni nyaka wapuonjre goyo mbaka, dialogue. Kata ne jogo mapingowa man gi paro mothegore kodwa, nyaka waye bed kodgi piny mondo wawuo kodgi, mondo wanyisgi ni Kenya duong' molo ng'ato achiel. Ang'o miya wacho mano? Kinde duto king'iyo ngima Raila ok nodwar mana mare kende. Koro ka ng'ato wacho ni ok nonyisowa kata ok nowenwa ji, gigo manodwaro nosenyisowa. And jogo mabro dhi mbele gi gigo manodwaro mok dwar margi, mok many their own space, magin gigo jowadgi okumbo koni gi koni ni mondo giyud thuolo godong' negi kendgi. Mage jok ma paro ni bro bedo ma bro miyo joluo yudo jotendgi e yo makare. To ji mang'eny moko tiembe mawacho mane filni Adwa ni mondo ang'adi gi kanyo mondo akaw yweyo machuok makama kaparano gi kanyo nikech en twak mabende pod wabiro dhigo nyime nyakora mogi watwak otenore koda telo Makare Kaluo ka gie thuolo ne joluo temo manyo ni to en duol mane mabende wanyalo winjo gi kanyakla manyalo terowa ok mane siasa kende to e bedo telo e okenge mopogore kendo kelo mwandu mana ka gwenge mamoko kinde duto temo mondo mi ng'ato ka ng'ato obed kama kare. Ka kamano nyakora mogi en yweyo machuok chenro en mbaka oromo kik idhi mabor waduogo dhi nyime gi twak makamano. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Niti oken nyaminu, oken anyuolau, to bende oken osiepni. Nitiere mana wat achiel kende moriwo ka ji ariyo. En nyieki. Apo ni ini paro ni nyalo golo pari odni. To kara ketie pachi, ni an kamoro achiel gi pari gi Niti, wate wabiro wuok e odni. In ing'eyo maber ahinya ni wuodi nosatimo arus ka, to in pod iyiene, ni en pod otimo arus gi nyathina. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo.
Nyakora Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore kamwakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabiro miyi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitimo e kinde ma okalo. Kik bai. Machiegni kendo Nyakora Mogi chenro en mbaka oromo gi thuolo ne don mo winj pach jopiny achiel kachiel kotenore koda telo makare ma Kaluo winja ni pach jo Kisumu en nang'o kotenore koda wach mawawuoye kawuono. Anyinga iluongo ni Vincent Ofafa, ajatimo ohala e boma ma Kisumu ka. E piny Luo ka jotendwa nyaka ne Raila wewa wasebedo gi bagni mang'eny kendo waonge riwruok kuom jotelo gi. Koro ok giwinj shida wa nikech gin owuon ok gionge riwruok kuom gintie. Thoth gi osebedo sangwenya, gidwa mane gimanyo gimoro matin kuom jok man malo to en tumbokrasi. Mane gima dhi mbele. Koro wakwayo ni ka ginyalo bedo kumoro achiel mondo piny Luo makre nikech gima waneno mbele ka to waneno ka wadhi bedo divided sana. Wadhi pogore kabisa e piny Luo ka. Jogi ging'i development marwa kaka piny Luo ka, giwe siasa mar pogowa kaka wajoluo. Wadwa ni wabed gi msimamo kaka Raila nowewa, ka Raila nowacho ni watimo kama to ji teluo kama. Koro mane gima osebedo ka timore e piny Luo ka, to wan kaka jodak ma Kisumu ok en gima wamorgo. Kendo wadwa ni koponi ka ji dhi kata yiero to wadwa ni wabedo blok achiel. An gi nyinga luonga ni Wycliffe Otieno, Jenzi Coordinator Nyanza. Kwago machiemo sani jotelo ma wan go oweyo jopiny ni pangla, jogi ok winj jopiny kabisa. Kwang'iyo chien kaka ogai marwa mana Yosen Raila Amolo Odinga, kane ochopo ni piny tek, jakom ne luongo jopiny to ikawo pachwa, bang' kawo pachwa waneno ka lokruok ne bedoe. Jogi kwa ywak negi ka ikawo pachwa to kija dong kacha kaka en. Kwa mfano sani wan gi a lot of insecurity, wan kaka jopiny kuonde mwadake igo wangeta, town kamwatie ikwalowa, waseywak ne jogi ni there's a lot of insecurity. The other day Senator Moluoro Soti nyocha go malo ka there's a lot of insecurity, jogi poko makte, wan jopiny magywak mwaywago. Wang'iso jotelo go konyo, there's a lot of security. Jogi kwalowa, jogi negowa, jogi ketho biashara mamagwa, omiyo jogi ok winjwa. Police nitie, police ichulo gi sirikal ok gi protectwa, omiyo okoni jogi adier ma Nyasaye jogi ok winjwa. To wakwayo telo marieni wadhi mana yiero jogo mawinjo ywakwa, wadhi yiero jogo matimo dwachwa, wadhi yiero jogo mwadhigo e wuoch achiel. Kecho kwa biye ni wago kura to accountability mara kaka jopiny wigi wilgo. An gi nyinga luong ni Jojo Kudo, Kisumu Korando, Tingre Kemri area. Telo masani kang'iye nyaka ne baba tho, juluo chalo yie makwang'e nam kata meli maonge kama gowe. Ng'ato wacho mare to solution onge kama wachope. Nyaka wachiew wan joluo wabed gimoro achiel mondo waserve interest magwa. Baba nowe devolved system mosepogo piny maber kabisa. Ang'a mono our devolved system governorship wachok pare county ang'wen gi. Mondo alos Nyanza kama place to be, like Kisumu is one of the best example. Wachok paro kaka Gladys Wanga tiyo Homa Bay County. Then wabedi stop ground maka wapogore paro to wariwo paro to wabugi gi maber. Jopelo modongi to ng'iyo dwachgi gi serve interest margi. Ma jopiny koro giweko ke. Gibed gimoro achiel to ko gitang' yiero manyien mabiro wadhi yiero ji mabiro nigi chuny jopiny mag jopiny gi kamoro achiel. Agumba jakano kabonyo. Gi pacha en ni jotelo masani modong' nyaka baba wuogi ng'eny gi ok winj jopiny. Tadier gima nyaka wawachi en ni kirango yo ma ji okawo jotelo mopogore opogore sana i Kaluo ka ng'ato ka ng'ato dwani mondo oti gi pache
ok odwar winjo ng'ato ni ng'ato duong'ne, ok odwar winjo ni ng'ato tin-ne. Ng'ato ka ng'ato dwani mondo okaw pache. Ka ng'ato chiewo kinyi to wacho ni kawuono an adwani mondo aong party leader ma en Oburu Odinga. Ng'ato kochiewo kinyi wacho ni an pacha obiro mopogore. Party leader onge gima konyago. Kinyi ng'at machielo chak biro. Karwa ka en kar ODM. Kinyi ng'at machielo biro. Karwa ka onge wach mar zoning. Koro ng'ato ka ng'ato dwani mondo otim tije, otim pache kako neno. An koro gima dakwa en ni jotendwa ma Kaluo ka iwacho ni nyako maber emilaro. Tadieri chama mar ODM ni waneno ka chalo ka gimilare koro nikech ineno ka jomoko wuok Linda Ground en mana nikech ODM. Linda Mwananchi en nikech ODM. Taparo ni gigi te timore nikech wang'e ni ODM en chama motegno. Baba nowewayo ODM kajo ka mama. Wakauru ODM wani wakete motegno. To bende kik watambre ni ka ng'ato biro gi paro mopogore mar konyo chama wani to wariembe. Wariwre uru kanyakla mondo ODM wani obed motegno. Kaluo ka wayud dongruok wamak gi uru wabedo kod chama wani to weche mamoko te biro dhi makare. Iluonga ni Tinga. Wuod Nyorato jadak ma Kisumo. Gima temo wacho kuom telo masani ok mar kaka mar kaunti ok giwinj jopiny. Gik moko gitimo kaka gin ma gidwaro timore nade gidwaro. Seche moko kaka sani inyanwang'o ni kuond moko jopiny dwaro nolosnegi ndara, ibiro nwang'o niya noting' niya okelnegi classes ni midwa losnegi mag jo nasari. To mago gik ma seche moko japiny ok dwa, japiny dwa nolosne ndara, japiny dwa nokelne pi, japiny dwa nolosne wach osiptal. To mago ok wane katimore. Niko piny kaka sani, kaka wan koro thurwa nyakach, sango wan gi problem ma dhano pi nego, jomoko kokoso nyaka udi kuond ma gininde niko pi odaro ogo utegi piny. Koro kaka ginyalo timo onge. Koro wakwayo ni jotelo, kutelonwa winjuru pach jopiny, wetiyo uru gi pachu kok ukaw pach jopiny. Nyinga Priska Nyango. An gima nyalo wacho gi jotelo masani e piny Luo kae opogore diriyo. Ok giwinj kila ng'ato ka ng'ato obachni dhi koni gi koni. Onge gimoriere tir, gikedo wenyewe kwa wenyewe. Koro ber mondo jotelo ma Luo Nyanza ka obi kamoro achiel mondo gibed gi gimoro achiel, mondo duolgi owuog oko, mondo gibed gimoro achiel eka piny Luo dhi dong' ka en gimoro achiel. To sani telo ma Luo Nyanza kae ji osepogore. Kendo ng'ato ka ng'ato ng'iyo mana iye, kendo ng'ato ng'iyo mana mare, kendo koro wigi owil kodwa wan jopinygi. But akwayo ni mondo tend joluo bed gimoro ma strong mondo gibede gi duol moro achiel. Mano gin paro mag jogo mantiere kaunti ma Kisumo kotono koda telo ma Kaluo penjona kuom wendo mar Steve Owiti en ang'o momiyo oganda Luo sani winjo ka gima oluoro jotelo. Kiwinjo pach jogo te to dok piny kata gidok e wach achiel ni onge geno ma joluo ni godo kamoro amora gi thuolo ni. To anyalo mana miyi moko kuom gigo mosetimore ma bende samoro nyalo miyo joluo okia kama gichung'e. Kanyocha seneta ma Vihiga ogoye boma ma Kisumu. Iyudo ka jatelo moro amora mane chung' kawuoyo ne wacho paro mopogore. Onge ng'ama nochimo wachno tir ma wach ni gini ne rach to nego kata bed mani ne en siasa kata bed mani gin weche mopogore. Ma e gima ne en. Iwinjo mana ka ng'ato chung' to wacho ni jagoro ma ongirore mondo owe telo. Ng'ato chung' to wacho ni ng'ane malawa, ng'ato chung' to wacho ni jasiasa motimo kama. Kaka in kuma intie kaka achiel kuom jotelo ma Kaluo, ang'o momiyo uketo jo oganda sani koro luoro jotelo monego bed ni gichopogo machiegni? Erokamano, aparo ni yiena mondo awachi ni paro ma jopiny ogolo ok opogore gi gima awacho mokwongo kana awacho ni tho mar baba noweyo fuok maduong', kendo yudo ng'ama nyalo rwako wuochene manyalo luongo oganda mag jotelo mamoko nyocha osebedo matek. Ma gima jotelo wacho, jopiny wacho ni jotendwa ok oyie mondo telnegi. Wan kaka jotelo ok wayie mondo telnwa gi kata ng'ato achiel mondo miwa direction kaka baba ne miyowa. And mae makelo chandruok mamiyo jopiny koro neno ni jotelo ringogi. Wach mar usangwenya dwaro awacho ka ni ji mang'eny nitie ma koro ok ng'i dwaro mar jopiny, ok ng'i dwaro mar konyo ji, but gidwaro kaka ginyalo yudo gima gin giwegi ema ka giketo to nyalo dhi kodgi mbele. Gidwaro ma gisoyo kendgi. Ma miyo
jopiny neno ni jowa ok ochimore tir gi mondo giwach adieri. And ma kelowa e thoro mar wacho ni nitie ng'eny jogo manie telo ma samoro ok gitim telo maber manyalo moro jopiny. Wan gi ODM Masapati ma an jakom mar ODM Kisumu East. Ma en gari marwa, en achiel kuom gino mosebedo ka riwowa kanyakla. And en adieri ni waseromo kata kaka jo ODM ma Kisumu County. Mwawacho ni gima nyocha otimore mar goyo Senator Osotsi ok en gima ber. En gima ok wanyal siro. Kata obede siasa ok wanyal dok kuma ne waseaye. Igni mang'eny kata bed mane Osotsi kata jomoko nitie mawacho paro mopogore gi paro ma samoro jomoko dwaro. To ok en ratiro marwa, ji nosethore, nosechwer, mane waseyiere ni nyaka wabed ni wa protect the democratic rights magwa, the freedoms manobedo thuolo manosemiwa mar wacho pachwa, mar dhi kamoro amora midwaro. Okoro wanyal chopo sani higa ni makoro ODM celebrate 20 years mage ni gik mane wakedo negi kendo wadwa nochako duogi. Kisumu County e bwo Professor Nyang' Nyong'o ma en patron mar ODM gi jotelo mago nywaromo nyoro an nyoro gi nyocha wasebedo gi buche kwang'iyo kendo waseyudo ni en gima rach matimore Kisumu ka ma wasekwedo e yo matek kaka nyalore ni ok wasir jogo manyayo weche mag maundu. Bende ok wasir ng'ata maparo ni jomoko onge gi ratiro mar chokruok kata bedo mondo gitim buchegi kaka gidwaro. Wan kaka jo ODM, wan party man gi chike moluoro chik mar katiba, an katiba marwa mar ODM wacho ni as liberal democrats ok wadwa ni mondo wa interfere gi jomoko. Omiyo jogo manogo Osotsi en tij sirikal. Gin jok manomak gino ng'e sirikal onego bed ni timo nonro. An nye wasewacho ni sirikal otim nonro, jomoyud ni notimo makosa omaki. Kik wach ni gini en paro ni kia jotelo moke manyae. Ka oyud jatelo ni Steve Owiti ne nitie gini, ang'amona mondo kawa to chik nitie mondo alo chik mondo miya jukumu moromore koda. Pero kamana nya Steve, nyaka gi thuolo ni pod ineno ni samoro joluo, wach mar bedo ni joluo gi thuolo ni nitiere koda telo, ahinya telo madongo mag migawo mar teko kachiel koda migawo mar omenda. Samoro en gima nyalo umo wang'wa ma iyudo ka samoro ng'ato wacho ni kik itim gini kata kik ipenj kama nikech joluo sani ni e telo. Mak mana ywak ni osebedo mang'eny ni ka jaluo ni e telo, ere ber mabiro gi telo, nikech aparo ni ber mar telo mani dalau en ni koro dalau bende yudo thuolo maber mar yudo mwandu ma ipogo i pacho ka. Bende iparo ni en gima osebedo chuny jote, mana kaka yasewacho ni adiere gi thuolo ni ng'eny jotelo neno ka ng'ato temo ng'iyo ni wuoche mane marome. Kara onne temo ng'iyo ni en ang'o ma ang' oyudi en owuon. Mak mana bende usewacho ni wuoche Raila ne duong' ma ng'ama nyalo rwako gi thuolo ni. Thuolo pod chuok. En gima sani ng'ama nyalo rwako onge. Mak mana ni bende nitiere ng'ama rwako wuoche ne owuon mokuongo kapok, nikech ikuongo ichwako wuoche size matin kapok irango size maduong'. Jotelo e thuolo matin ma gintiere gono, ang'o ma de gitim mondo mi jopiny owinji ni kata obedo ni ok en Raila to wanyalo ka Steve Owiti, wanyalo ka Nyang' Nyong'o, wanyalo ka John Mbadi temo mondo mi ochiw dwach jopiny e telo mamalo. Okang'eyo ka pod wantiere kamoro achiel kod Steve. Steve winja? Wantie kamoro achiel awinjo walal matin, ilal matin bata winji. Apenjo ni wuoche mar Raila Odinga thoth jose wacho ni duong' ahinya. Kaluwore ni nomanyo ne joluo kende, nomanyo ne ODM, nomanyo ne Kenya, nomanyo ne Afrika. Mak mana penjo en ni jatelo ka jatelo nitiere koda thuolo kati bed mana ni jakom mar ODM Kisumu East, kati bed mana ni in MCA Kaluo. Ere kaka jatelo nyalo temo mar mondo mi orwak wuoche ni matin ma en gono kapok oyudo thuolo mar biro telo e okang' mar koro chung'ne oganda mangima. Erokamano, adwa nawachi ni ng'ato ka ng'ato, jatelo ka jatelo e yo moro amora ma intie gi kama intie, en adieri nyaka watim gino maber manyalo miyo walok ngima jowa. Wanyalo wacho ni wan e sirikal, en adieri ni winjruok kata twak manobedo e kind jakom gi jatelo mar piny Migosi William Ruto nokelo
kendruok mwaluongo ni broad based. And broad based nomiyowa kombe moko. Manyocha winjo ka jatelo rais mar Kenya wacho ne jowa momi kombe ni giti gi wigi. Tiende niya, ok wawach ni giti gi wigi ni gikonyowa, giti maber. Tiyo gi wichni to me en giti maber mondo pogo mwandu mar piny kik waywagi ni wan kaka joluo gigi ok chopunwa makonyo jowa e yo makare. Wadwaro ni mondo mwandu mar piny ka migosi Mbadi omi weche mag omenda. O make sure ni financial make sure ni ministry mar finance weche mag omenda gi otelne gi yo maber ma oloyo kaka dine watime ne wan gi thuolo mar loso sirikal. Koro gigo manodwa timo komi achiel kuomwa ginyis jo Kenya ni ODM ne nyalo tiyo yo machal kama. Kwa dhi ngano migosi Wandai thuolo mar telo ne weche mag energy. Idwa no tigi komno e yo makare mando jowa oyud ni stima gi other things manyalo miyo jowa med ohala gi ochop kare. To kata mana ne governors magwa gima Raila nokelo maduong' en ni omiyowa thuolo mar bedo gi sirikal mar kor gwenge. And that is one of the best things that Constitution mar Kenya ma 2010 nomiyowa ma sometimes kata jakom onge to wenwa kama imiyowa pesa wa e counties wa makoro jogo motelo e counties nyaka tigi pesa gi mondo lok ngima jowa. And aparo ni ma miyo wabedo gi thuolo ni jakom no neno ni ka waweyo gik moko koket malo at the national level orido gi magibire piny ka gisechope piny wasebedo gi twak mowacho ni kata ka gichope county pes gi nyaka chop ne wards ma jogo milo ni MCS ma nyaka gore mondo ward ka ward kona mar county ka county oyud dongruok ma ginyalo timo mondo ngima jowa lokre. And that can only be achieved ka waluwo the spirit mar devolved system of governance. Telo maber en telo mwadhi yiero go jogo matelo nwa e counties wa manyalo ng'iyo mwandu mobiro e counties wa mondo tigo yo maber. Telo maber en yiero jogo madhi kedo mondo pesa mang'eny obi. Wach mane wantiere go e twak mar BBI ni mondo pesa mang'eny wawuoge the percentage ma wantiere sani wadhi to 35%. Nikech gik mang'eny mitimo ne jowa itime gwenge kuonde mwae. Koro mano en achiel kuom gigo ma kaka jotelo mantie magi gik monego wami pek mang'eny mondo jowa ng'eyo ni dwarwa en ang'o. Dwarwa en chiwo telo maber mondo mipogo mwandu to wan bende magwa bi to ka magwa go osebiro to ti kodgi e yo maber moko kwalgi mondo jowa ngimagi olokre. Erokamano nya Steve, dwani mondo mi Makare gi kanyo wadhi e achiel kachiel e kaunti ma Migori mondo wawinj ane pach jo Migori kotenore koda telo Makare Kaluo. Kamano gi nyinga iluonga ni Samuel Oluoch Maina, an opinion leader e chapter mar youth Nyatike constituency. Kuom penjo mopenje no, aparo ni piny mar Luo Nyanza kama wayudore an aya Migori ka kaka sewacho. Wan gi kit kategori ariyo kata wan gi kit kendo ariyo mag telo, wan gi telo mamalo to gi telo mapiny. To tendwa gi ne wagone gi ombulu te ka wachako gi wabunge magwa wagone gi ombulu gin gidhi e sirikal mamalo. Wachako waduogo e governor marwa bende wagone ombulu wadongo dala ka, senator dhi malo, jachung' e lo mine be dhi malo, MCS bende wadongo dala ka. Jotendwa gi osebedo koda kido machalo kit arangi en kido mokikore koni koda koni. Gimomiyo awacho kama chalo kama wan gi jotendwa mawinjo jopiny sama giluongo jopiny e ground kata mana bura mar galamoro mane pap migo e Vuvuzela. To gi jotendwa ma bende osekawo ni ka inyalo kawo kata mana fraction moro matin mar opinion leaders ma ginyalo kawo go dwaro mag jopiny to mano nyalo keto gi okeng' matek. Koro ng'eny jotendwa sani osebedo ka gidwaro ni mondo girom gi ji e unji. To romo mar unji kaka ung'eyo pile ni ok en gima nyalo loso gima ber. Kuom mano an e lojo youth kawuoyo aneno ni winjruok e kind jotelo gi jopiny e kidieny masani wayudore higa mar 2026 ok osebedo mayot kabisa nikech pok wayudo okang' maber mwanyalo romogo gi jotendwa gi e kuonde ma wanyalo wacho kata ni closed door kata indoor meetings manyalo miyo wagol pachwa e kidieny kata ratiro moriere tir. Koro mano miyo anyalo wacho ka an gi chir ni ok wan gi yot nikech jotendwa gi waneno ka gitiyo to nikech ok gikawo pachwa ayanga kata aching' ok wang'eyo joma gitiyo gi pachgi
kuom mano anyalo kwayo ni kaber to wanyalo bedo gi kwayo maduong' gi jotendwa mondo gikaw okang' maber mana kaka jawuoyo moro osewacho mbele mane baba kata Raila man wang'eyo piny luo ka mane tayo migawo mar telo nohero gik mitimo ayanga mibiro tikawo pach jopiny e kidienje mopogore opogore, ikawo jok mane gi rong'onde, ikawo mine, ikawo jo youth, ikawo jodongo, ikawo jotelo mochung'nwa e migawo mar lemo to gi josiasa mopogore opogore tiwinjo pachgi to ka ang' idhi ketogi oigla kochwakgi to nyaka ang' yudi kuma dieri mar wach nitie kata kama miriambo nitie. An Ken Ongaga, an speaker bunge la wananchi Migori County. Ka wang'iyo telo masani e piny luo kwa compare gi telo mwasebedogo kane Raila Amolo Odinga ngima, anyalo wacho ni Raila ne nigi rieko moro matut mar duogo ir jopiny to kawo pach jopiny kapok okawo step moro amora modwa timo. The other time ka Raila oa AU kane ofail noduogo irwa manokawo all sectors, we the bunge la wananchi ne wabedo represented ma nwagolo pachwa muamiyo Raila go ahead mondo sign memorandum gi President William Ruto. Nyaka ne Raila tho, ka wawacho wa very honest, japiny owe mabor kaka gi Kisumo kendo kaka wan jo Migori to ok wang'eyo kata kuma leadership terowa. Wan waneno mara linda ground, linda wananchi, mara zoning, no zoning. Koro there's language marwa kaka jopiny to pod owe ok winji. It is like jotelo dhiro interest gi to gi pachgi. Koro mano miyo japiny odong' gi option achiel kende ni language ne ibro winji e ballot. Ma mano to majority some of us oluoro wacho nikech gin sycophants mag jotelo mamoko. Some of us bende koro kia kama gichike. To kaka speaker mar bunge la wananchi ma Migori anyalo duoko penjo anyalo wacho very clear ni japiny ok winji, japiny ni mabor, jotelo dhiro interest gi to anyalo kwagi ni giduogo gitim gimiluongo ni town hall meetings mondo gikaw pach dhano ka dhano mondo wanyisgi gima wan jopiny waneno, mano to dang' gidhi fa. To kaka wadhi ni taneno ka japiny ni mabor, jotelo dhira agenda gi. Nyando Felix President Mama Kalda ka kama ai Migori County kawuono odiochieng' ma kawuono waromo gi gavana mar Ochila Yako. Biro kawo pachwa kendo gibiro kane wan gi gavana Ochila Yako to gi county commissioner Migori County. Wasebedo gi issues chien kacha matindo tindo manyo chando jowa. Koro kane giluongo mondo wabi ka gibiro kawo pachwa, I have a an gi feeling ne pod giwinjowa. Pod giwinjo ma sama wadwarogi ginyalo kawo thuolo matin, but sama gikawo thuolo apane ka giparo kaka gidwa luongowa. Koro kaluwore gi meeting ma wabedo godo kawuono, kian aneno ni telo masani pod winjowa. To shida ma wantiere godo en ni the two factions mag ODM ema koro dhi pogo jowa mang'eny, odhi kelo pogruok mang'eny e piny luo. Ting'e ni ka ok un united uonge voice. Ka kamano telo ma wan godo, specifically myself, governor agone erokamano kabisa kuom luongowa mondo kaw pachwa mondo ng'e ni to ang'o minyalo tim ahinya kuonde ma wae, kuonde mikunye mula, ang'o minyalo tim ne jowa manyalo bero ngimagi mondo at least gibed gi environment maber mar tich. Broad based jogewa obedo gi jogewa so disorganized, jogewa kwariwore nikech sani neno ka nitie faction mar linda mwananchi, linda ground. Koro mondo iyud kaka kama wae ni iyudo ka mondo ji olu kumoro achiel, especially going into 2027, dhi bedo matek kabisa nikech factions gi apani leadership bende politics bende nitie divide and rule. Apani ma could be a strategy mar ng'ato mar disorganizing the Luo community, at least mondo the votes work to his side. Koro akwayo jowa kakonagi ni wavet leaders magwa gi wadho vet gi kabisa mondo ka koro gibiro ni gidwaro kuchwa, gidwaro supportwa, to ang'eyo gima ng'ato semok ng'ato duogonwa gi baba nowewa gi ma baba notimo no ma baba nosedhi nitie gima mbele. Nyakoromogi mago kanyo gin paro mowuok Migori kotero koda telo makare Kaluo. Nyakoromogi dwani mondo mi wakaw yueyo machuok ka twak makama pod dhi nyime. Antiere koda wendo studio mano Steve Owiti men jakom ODM Kisumu East waduogo dhi nyime gi chenro makamano.
ndakuyanza lilo ya lilo ndakuchama lilo liliyo. Amedo paro ni kidwaro yudo thuma mar alilo kaka sikiza tune mari D *860 *416#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Kete manaka. Niti oken nyaminu, oken anyuolau, to bende oken osiepni. Nitiere mana wat achiel kende moriwo ukae ji ariyo. En nyieki. Seche ma yugi ng'eny ka to aphids mang'eny biro to buore gigo. Koro ma bende changi ya diseases. Piny chalo chiro. Igo e nengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma. Are sa 4 mar okinyi nyaka sa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakurom gajuang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni kendo nyakwa gi chenro en mar mbaka oromo. Watu wako telo koda telo Makare Kaluo. Kendo Steve aparo ni wach mose wacha ahinya. Mabene nyaka sani pod oganda poko winjore ahinya jopiny. En wach kotenore koda zoning. Wange maber ni kaka ODM. Sama otimo welo magu. Mag ng'ama dhi chung' kod otiko. Untiere gi chenro adek. Kama oting'o wach mar consensus building. Untiere koda direct nomination. Mane en achiel kachiel chiwo obok mar chungo kod party. Kachiel koda weche mag nywako kao patch delegates moro miyo wuogi ng'ama biro chungo kod otiko mar ODM. Luoro ma jopiny sani en ni king'iyo telo mar ODM onywando jogo ma sani nitiere kombe mag siasa. King'iyo jakom mar ODM ma bende en gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Kineno jakom mar Homa Bay town mar ODM yudo ka en jaod bura mar boma ma Homa Bay sani. Ineno ka gimomiyo samoro jopiny bedo maluor en ni po nono ni ine jakom mar duond bura to ine midwaro tiko. To wang'eyo ni nitiere consensus building. Wang'eyo ni jogi gin osiepe gitiyo kamoro achiel. Jopiny nigi luoro ni samoro wang' ne utiko achiel kuom yore ma siasa ma duond bura yie godo. Mondo mi umi osiepe u kata mondo mi in kaka jakom kata in kaka ng'ama nigi lemo mopogore duond bura imiri otikono kalore ni imbe ulap dhogi chwer ne kom makamano. Ere yo mane mburo neno ni poni uyiero achiel kuom yore mag chiwo otiko mag party. Okudong gi jotelo ma samoro jopiny ne neno ni ok otiyonegi maber. Gima nyalo miyo gi koro gidhi giyier ng'at machielo e duond bura machielo kata mochung' kar kende. Poni zoning otimore. Erokamano ahinya. Aparo ni dawer mar wacho na jowa ni higa mar 2024 ka jakom nyocha pod ngima, nyocha watimo review mar katiba marwa mar ODM. Kendo nitiere gigo mang'eny manyocha no oloki. Achiel kuomgi manoloki ne en yore mag yiero mag yudo jogo mabiro ting'o bandera mar ODM party. Wan ga gi elections board mane okethi koro oket gimoluongo ni National Elections Committee. National Elections Committee ni mana gi ji adek. To gin bende giyiero kata gi appoint joma biro chung' ne weche mag yiero madhi up to counties ma will send and gikete as lean as possible. No kete matin ma very lean mondo weche ma kaji ng'eny weche mag mibadhi yore mag yiero ne ODM neno ni in the previous years ka wanyama celebrate 20 years waneno ni kinde mang'eny gino makeloga
lwar marwa kata pogruok fallout after nomination en ni samoro kokotime yiero yo maber. And aparo ni ma en achiel kuom gigo loko chikewa kendo keto these positions kamano miyo koro wan gi geno ni kidhi tim yiero ma next ibro time yo makare ma is better than kaka wasebet kwatimo nikech wa learn from our past experiences. Ok en ni is the first time ma jotelo moyier bedo officials mag party wa. Even jakomwa masani koro en minister ma jakomwa machon masani en minister mar finance migosi Mbadi ne en jaod bura to ne en bende en jakom to ok no interfere. Aparo ni gima nyaka wayiere ni wan gi a structured way, wan gi chike mag yiero ma ka ng'ato dwa chung' kata ne madwaro kom sani to nitie gima ichuna ni nyaka tim malo. Koro ODM nigi a very well structured way of handling elections mage ma kapo ni jotendwa nyalo timo gigo mondiki e yo makare, then joma nyomi tich mar chung' ne yiero bende otim gik moko e yo makare maonge dok chien. Tadwa wacho ni onge gima monowa bedo gi weche mabeyo mok bi kelo tungni bang'e. E weche mag zoning mi penjo kata ma ji wuoye, en ang'o momiyo wach zoning biro ni onego bed ni wan gi zones? Adwa nowach ni in a developed world kata mana developed democracies ibro yudo ka nitie kuonde miluongo ni strongholds mag specific parties mondo wager kendo wa protect the multi-party system. Nyaka make sure ni wa protect the political parties ma exist. Kik wayie mondo one single party overrun all the other political parties because gin gi financial muscle, gin gi pesa ma ginyalo ng'iewo kata jogo motegno parties moko ma maybe onge gi pesa maber. Kaka kuom ranyisi nyalo bedo mayot ne party mantie sirikal mondo tuon political parties mamoko pesa ka giseweyo ka political parties gi koro ni nono to gidhi insist ni koro ging'iewo jogo ma maybe nigi jopiny koro chung' mana gi party gi. But ka wan e winjruok achiel ni ODM tiyo gi UDA for instance, ang'ade mi mondo UDA otem matek mondo oneg ODM mondo gine ma gidhi mbele koso kapo ni ODM ema tiyo en wach mane mademi ODM ne mana ni gidwaro ni mondo gineg UDA mondo kik dhi mbele. Aparo ni a multi-party democracy ma wantiere ni kapo ni like even the develop we borrow from different places. The America for instance, you don't interior states miwacho ni gin blue states, jo blue gin Democrats to the red states gin jo Republicans. Koro kiyudo kanyo tibodo kapo ni party moro tiyo matek oloko kar ma iluongo ni state mar jomoko mobedo margi, tineno ka party ma owito state gin no ka nyaka chapni and owito state ge mamiyo koro gibedo mana kaka wan be Kenya ka nitie counties minyalo wacho ni Kaluo ka kata e counties kaka nitiere moko maonge Kaluo mantie kata Mombasa ma gin strongholds mag ODM. It would be very bad ne ODM kwa nyalo lose our strongholds counties mondo kaka wang'iyo ni wan gi governors adi twayudo ni wan waonge gi over 20 governors mosebedo kwa bedo godo as a party, and we must protect space marwa and identity marwa as a party ma ODM without allowing us to be swallowed by any other political party ma maybe wadonjo godo winjruok ni wadwa tiyo. And one of the ways mar protecting that space and identity en kwa wacho ni kuonde ma gin stronghold wa ok dwaer ni mondo jomoko donje gi pesa maketh, but ka ginyalo wuoyo yo makare ni en demokrasia ginyala chung, but ok wadwar ni watim gimoro mabro miyo wabedo gi tungni e wechewa mag winjruok. And I think that is one of the reasons for me ji mang'eny worry about zoning, and it's not the first time always zoning. Previously, kata kane wan e Azimio, ne wan gi jo Wiper and the other parties, the zoning issue came up, and nitiere kuonde ma kata ODM nokochunge candidates kaka Ukambani kumane Wiper mane was the stronghold gi. An gi penjo gi kanyo nikech aparo ni pogruok mobedo sani gi thuolo ma osetime zoning en wang'e maber ni en Jakom Raila Amolo Odinga mabende nochung' motegno kod joluo kendo en ng'ama ni winjo
ahinya e gwenge mag Nyanza. Penjo sani kiwacho ni utemo mondo mi ka gin stronghold mag UDA kata mag ODM to gidong kamano. Gima dhi penjo mana kaka na penjo kanyo e kar nomination ne ywaruok osebedo kata kinde ma Raila ne nitiere. Kotene koda ng'ama imiyo tiko mar duond bura mar ODM. Odiochieng' manyoro kane wane Twak kod duol Fatuma Network nowacho ni nodonjo kaka independence. To kane chopo od bura noduogo kaka ODM. Be useparo kaka ODM ni UDA nyalo koso chungo ng'ato adier. To jopiny nyalo neno ni ng'ama ODM ochungo ni ok wadwa chung godo. To ng'ato nyalo chung gi independent or kata ng'ato achiel, joma ng'eny. To ka gisedonje od bura, to gidonje UDA. Samoro no konygi e yor omenda ma ok adawacho ni achiwo mana ranyisi. Samoro no konygi e yor omenda ma gineno ni an ng'ama konyo e yor omenda ni ka chopo e od bura, to adhi chung kode. Par ni od bura kisechopo to teko koro ing'iyo, kata teko mag loko paro. Gikelo dongruok, giloso chike. Koro dhi kotenore koda ng'ama nitiere koda ji mang'eny e od bura. Bende useparo ni manyalo yawo thuolo ne joma jopiny oyiego, ODM no komiyo tiko, to samoro nitiere duond bura momiyo gi pesa mondo gitim campaigns maggi. Adwa na wach ni ok en gima ber mondo ibi ni in ng'ama ochung' kende to kara nitie joma ochung' e toki mamiyi pesa mondo ibi ikaw go kura mondo ka chieng' moro kisedonjo e yie kucha tidhi support gi. Ka ODM dwa chungo ng'ato, let's say ni kata mana Kitale, gichunga chunga ng'ano mong'e ni ng'ani, ok ni ng'ano dhi chung' independent koro kochopo od bura kucha kore ko wacho ni an adhi chokora gi jogi. Ka ng'ato chung independent kata kochung ga kende, to nitie form mo sign ma wacho ni en oko subscribe to any political parties ideals. Oko yie gi wach mar en ng'ama bro tiyo mana gi pache. And pach jopiny motere go emodhi tero mondo metro ka jopiny owacho ni wan wadwaro ni gima ODM wacho ne mwadonje tema en be odonje. Kapo ni jopiny owacho ni budget ma UDA okelo no ema wadwaro ni mondo odonje tema en be odhi donje nikech mage joma ondike tich and onge gimoro ni nitie party moro. It is an offense mar donjo e od bura matin kata maduong' kata senate gi kibedo sponsored ga political party, then kisechopo iye kucha ti change allegiance. Kapo ni neno ni paro lokore, chik dwaro ni mondo igwe tao, resign mondo idogi ikwa mandate manyien kuom jopiny gi party ma koro idwa ni tigo no, molo wuondruok ni kao ticket mar ODM, teko mar party mar ODM to kisechopo iye kucha koro ilokori ja UDA ori lokori ja Wiper. Steve, donge chiko yene ng'ato ni ka osechung independent? Donge chiko yene ni kisechung independent mo yieri dhi od bura. Od bura kacha ok ni koro ichopo kanya tiwacho ni donje ODM. Iyudo ka paro mag ODM ema koro donjo kodi. Kata iyudo ka paro mag UDA ema koro donjo kodi. Ok ochuno nyaka iwach ni ng'ane mano miya pesa. Mak mana wang'eyo ni tuke mag siasa ng'eny. Ok upar ka en gima nyalo miyo Nyanza bedo kod independent mang'eny ma samoro kochopo mbele to nyalo tamore tiyo gi ODM to tigi duond bura machielo mabiro chiwo mbi ne duond bura no e od bura. Ewa wuoyo e weche mag telo mabeyo. And telo maber dwaro honesty and people of integrity. Ok inyal bedo ka chung independent tiyudo ka jo ODM midwa tiyogo. Ibro wacho ni an aneno ka gik ma jowa dwaro, an wuok Nyanza to jowagi ne nitie problem mane jo constituency mag Kisumu East otimo. Koro omiyo adwa dhi tiyo gi jo party-ni. To ka jo Kisumu East noyiero mana ODM, kura manogone president ne en 100% ODM, kura manogone senate ne en 100% ODM, all the MCAs gin jo ODM. Kasto inti dhi e parliament tiwacho ni koro idwa riwori gi UDA mitiyogo independent. Tiende ni wishes mag jo piny, despite the fact ni samoro makosa manobet nomiyi nikech ni singo negi ni in ok ibi dhi against gik ma party magiero dhi timo. Erokamano na Steve Adoni mondo amiya maki kanyo mak mana ka waduogo to penjo na maduong' en ni to ODM campaigns mage chalo nade. Wasewacho ni telo ma Kaluo sani wantiere duond bura mar ODM mano e thothne mag Nyanza. Mak mana aseneno ka DCP bayo, aseneno ka UDA bayo, aseneno ka pile ka pile wan gi weche mopogore opogore kowuok kuom jotelo mawuok e duond buche mopogore. Ok ang'eyo ni ODM nigi chenro mane kata samoro kaka nowacho ni tiyo gi Ruto en ma sani ogono ne ODM campaigns maka gi kanyo mondo mi wawinja ne pach jo Siaya kachiel kod jo Homa Bay kotero koda twak makawuono. Ka jadak ma Homa Bay gi nyinga iluonga ni John Okeyo, nyinga mong'ere ahinya Homa Bay kiluonga na Areyo. Wan kaka joluo an gima daher wacho en ni jotendwa gi mane piny luo ka mane wayiero
gidhi gilokonwa ng'egi kaluwore gi sani gisedhi giwewa kendo gilokonwa ng'egi ma wan ok gidwa winjo pachwa kata gima wawacho kaka jopiny. Omiyo wan to daher mana mar wacho ni jotendwagi gidoga ne chien mondo gibed ane piny mondo ging'iyane ni to japiny ma kawaida manoyierogi manoterogi e od burani japiny onego gitinegi nang'o nikech waremo gik mang'eny sana wan kaka jopiny. Aneno ka giloko ng'egi nikech ok gichik gire jopiny, nitiere dongruok ma wasebet kwadwaro mondo timnwa kaka jopiny to ok wane ka gikelonwa dongruok gi e yo maber. Koro omiyo wan wakwaya ni gibed ane piny, gima duong' ahinya ni gibed ane piny mondo ging'iyane kama gichochni obedo, gibedogo gi chochni kind kaka jotelo mondo gidelivanwa dongruok momiyo ne wayierogi waterogi e offices go. Federico Chieng' Odhiambo, an jadak ma Homabay. Kaluwore gi kit telo ma wan go sani gi jopiny ma wan go ma wan wawegi piny duka chalo gima jotendwa masani to ok chik kitgi ahinya nikech nitie gik ma wan wadwaro kaka jopiny ma samoro ok tim moso kodok e dongruok ka waketo siasa kando nikech siasa chalo gima pod ok ochung' motegno ahinya to kabi wuoye mano nikech ok odwa wuoye siasa sani to bagni wuok nikech yien maduong' pile kogore piny to nyaka bed gi ungni mang'eny. So an gima nyalo wacho ne jotendwa masani ok omiyo jopiny thuolo mondo giduog ir jopiny mondo gichik itgi giwinj ni japiny wacho ang'o. Koro an anyalo mana kwayo ne leadership magwa mag joluo wachik itwa nang'o matimore Kaluo mondo wawinj ne jowa ma Kaluo wacho ang'o. Koro ka wasewinjo ma to wadok wabed gidhi gibed piny e duol kaka jotendwa momiyo mandate mondo gidhi giwuo mondo gibinwa gi gimoro achiel. Ok odwar jotelo ma ng'ato wacho ma ng'ane wacho ma ng'ane wacho ma wang'e ni yien maduong' to nogore piny wayie but koro waol gi koko mar jotelo un emomiyo jopiny bagni koro miyo kata japiny wuoyo to waonge gi direction emomiyo wawacho ni jotendwa ok winjwa kaka jopiny. Poli Kapotieno an kaka ja Homabay town Homabay county adwa wacho ni jotendwa gin jotelo mane wayiero kendo gin jotelo makare enda adwa na wachi ni jotendwa chiko itgi mane momiyo baba Raila Amolo Odinga nyowewa e chama mar ODM to chama mar ODM ni nowewa e broad based government ka ma yo kende mwanyayudo godo dongo and mana ka wariwore wan kaka oganda Luo kendo wabacho wach achiel kendo wan mok ni wagwedo gi pogruok moro amora. Adwa na wachi ni jotendwa gi sani to osetemo and mane momiyo danga wachi ni jowa mane owe broad base mano migepni mopogore opogore osetemo kar ma ginyalo and adwa na wachi ni jowa winjo wach and pogruok e paro kisiasa ema kendo nyalo miyo koro wakos development ma samoro wan kaka oganda Luo wang'eyo. Giluonga ne Jerry Jalamo kawuok e West Game kendo an achiel kuom jok mago kura ni ODM party kawuok e polling station Makoto. Akwayo jotendwa mondo mi giwek yware kaka jotelo nikech sama giyware to wan kaka jok mane piny maluwogi wakia ni koro waluwo kanye. Giyie mondo gibi mondo giriwre kamoro achiel mondo waluru party leader Oburu Odinga kaka noseyier ni enie party leader mondo waluwe uru. To weche mag school fee ok wane kadhi maber keche school fee medo odiochieng' kodiochieng' imede pile pile. Koro ok wang'eyo ni school fee ni imede pile ni mondo mi jonyuol mondo timre nade nikech wan joma ni piny yuto wan piny to onego bed ni wang'eyo ni to school fee kidwa mede timede e yo mane momi imede kata ang'o motimore momi imede. Abire wach mar mafuta. Jatendwa Opiyo Wandayi ne wabetie broad based oyieri mbele kanyo mondo itelnwa to weche mag mafuta chandowa sani everywhere onge mafuta kidhi Akala idhi Kure idhi kamoro amora nyaka Siaya onge fuel. Wachandre kaka wan jo boda boda onge kaka wanyalo ringo mondo wamany pesa e yo malong'o. Yieuru mondo ukonywa malo kanyo kukonyowa eka wabende wan kod chuny maber mar luwou. Abiro e weche mag West Game kaka chal. E West Game ka wan gi jotelo.
jotelo osebedo katiyo, lakini nyo waneno gimoro katimre ma ok ber. Kakoro nyithindwa ng'anyo e ndara kamacha ni en yo rach, ok en gima nene yo malong'o. Jotelo mondo yie mondo tinwa yo makare, nikech wayiero gi mondo gitinwa. Gi ae e weche mag goruok malo, to gweng' to giweyo karach. Gavana marwa kaka James Orengo, nyiuru weche kaka unyalo wuoyo gi jok madongo mani malo, kaka Opiyo Wandayi Giri, fuelo bedie, ndaro bedie, gik moko dhi e yo makare, school fee obedie e yo makare. Niluonga ni Kalebo Orengo, aja West Game ka, kendo ago ombulu e polling station ma Kamoni Kotop Primary School. Mokwongo, lwenyu kada chako lose wachwa mar ODM. Ana kwayo ogandwa maluo, waweuru yware weche mag ODM. Kaneno wasasidho ng'at achiel men Dr. Buruginga kaka party leader marwa. Mane makwayo jotendwa makaluo te waluru tok Dr. Buruginga kaka party leader marwa. Wawe yware, wawe ng'iyo wach mar ni nadwaro mara, ng'ani dwaro mare, ng'ani dwaro mare. Wariuru oganda maluo kamoro achiel mondo wang'iuru mbele. Ekech kata yiero mwadhiye, wadwaro ni yiero mwadhiye ka wan kamoro achiel kaka oganda maluo. Kendo gima temo wacho, kaka jotendwa maluo, wadwaro kaka wan jopiny ukonywa. Ukonywa ekech nitie gik mwaywago mang'eny, asa wacho chien kucha, weche mag ndara, weche mag fuel, weche mag school. School bende thagowa weche mag school fee. Sani sirikal medonwa school fee, ok wang'e ni kaka pesa mag school fee go. Ok wang'e ni imedonwa nang'o. Kanyo kuma wakwayo jotendwa mag oganda mag luo. Une jotendwa kendo nwateru e broad base kacha mondo ikonywa kaka wan jopiny masiaya. Ukonywa mondo uwinj dwachwa kaka en. Kik uket dwachu mbele. Wadwaro ni uket dwachwa wan jopiny kaka wan jopiny masiaya. Uket dwachwa mbele eka maru ulu dwachwa. Kamana nya kenda paro ni mane makela e penjo na machielo. Steve, aparo ni en gima oganda oseywago mathoth ka iparo Raila ne en ng'ama nochung' ne oganda. En ng'ama kata ne bed mani telo nodwaro to en ok oganda ne hinyore to notemo mondo mi gima oganda dwaro emobed nyime. Winjo ka ji oseywak ni ODM nyaka ne Raila so onge kama osedhi moro lalne go oganda nikech sani wan gi Linda Mwananchi to wan gi Linda Ground moseyware ahinya. Mak mana ni bende useparo kaka tendo ODM mar dhi piny mondo winj ni to jomage madwaro koni to jomage madwaro kocha nikech ang'eyo ni wach mar riwo ji wiji kamoro achiel en achiel kuom ajenda madongo mar mondo mi ji obed kamoro. Mana kimake gi mano bech ma utanyo idho. Wang'e weche mag ji tuji kaka ne Raila Amolo Odinga nokedo ne ahinya ka wacho ni sirikal nyalo en gima bende samoro nyalo kelo pek ne oganda. Sani ma auto chopo siling 260 gi wiye kendo nengo mag gik moko idho king'iyo water bus king'iyo bas mago gik ma hinyo ngima oganda. Pok wawinjo paro moro amora mawuok Kaluo. Jopiny sani ochung' kendgi. Erokamano ahinya. Aparo ni wan kaka ODM as a party, bedo ni watiyo e sirikal kata e broad base does not exonerate us from saying gik ma ok ni kare. Nitie gigo mane jakom neno to koneno ka gik mane odwaro ok otim to nobedo piny to chako luongo ji to wacho ni nye wawinjore te winjruokwa magi ma ok timre. Man waneno ka nwadonje e NAC government nwawinjore ni 100 days waloko katiba. Kane Kibaki and team ne olokore nochuno ni nyaka koro wapogre e paro. And gima osebedo bang'e matimore kata mana sani nyocha nitie 10 point agenda ma pod bedo ing'iyo gik matimore. Atado na wach ne jowa ni kuom ranyisi sani mafuta dhi malo. Bende wasepenjore ni tang'o momiyo mafuta dhi malo. What are some of the reasons momiyo bech mafuta dhi malo? Kesa sama mafuta dhi malo ting'eyo ni en gima en a crisis mo affect all sectors magwa mantiere the country. Could it be ni lweny mantiere Middle East could also be a contributing factor? And what is it ma government nyalo timo mondo o mitigate, mondo o konj jowa, o cover jowa against
this kind of problem is there. Because samoro wantie crisis ma is not only Kenyan, obeda global crisis ma yudo ni piny mangima ywak kaluwore gi lwenje ma koro nitiere madhi mbele. But mano is not our point. Mano ok en gima duong' monego wawach kae sani. Adana wach ni as ODM ne nitiere dwaro mane waketo. Andi winjo ka wachoga weche mag ni Singapore. Wadwaro ni mondo this country, there's a sequence ma country ma ilongo ni Singapore noluwo. We fix leadership. Wawinjre mondo wabed gi telo maber. Kwasebedo gi telo maber ma onge mibadhi mitimo gik man kare, and ma must be cascaded down to the counties. Devolved units magwa e kuma wadwa yude konyruok mar. Wan jogo madwaro kata ma gin governors magwa nyaka wuog oko mondo ng'e ni gin gi jukumu matek ma nyaka koro gitim gik manyalo miyo lokruok mar ngima jowa. Nikech sani koro ogai marwa onge. Kokebe marwa onge, Raila Amolo Odinga koro Nyasaye osemiyo yweyo. Gin ma gidong' kani e kuondegi matindo tindo go nyaka gi make sure ni leadership margi is devoid of corruption, weche mag mibadhi. Ka gisetimo mano to gibiro yudo an opportunity ma investors biro biro e counties wabiro create jobs. Bang creating jobs, then we upgrade skills. Weche mag somo miwuoye gi. Wadhi bedo gi enough skill manyalo kata export skills gi. And then we now look at what areas manyalo miyo mondo economies magwa odong even at county levels kapok wadhi even at the national level. To ka jowa are not willing to come down and agree ni wadwa ni mondo wakony jowa, Raila nosewenwa devolved system, Raila nosewenwa kamwariwore ma en party marwa mar ODM, wago mbaka. Ka nitie jomoko man gi paro mopogore, pod nitie thuolo mar bet piny. But ka ng'ato wuok wacho wechene e ndara oko, ok odwa bet piny, inyalo yudo ni koro bedo ni koro tiyo kode bedo matek. Emomiyo aparo ni penjo machielo akapar kiduoke, but jopiny oywak ahinya ni oku telo masani mar ODM ok dhi kao pach jopiny. Ywaruok masani maduong' mantiere ODM mar Linda Mwananchi gi Linda Ground. Mago jo ODM duto mano makore kamoro achiel. Mak mana pogruok mar paro. Yando neno bende useparo ni jopiny nyalo bedo gi pach gi moro. Maka ka telo nyalo nywando mondo ung'ene nikech ODM ochung'ne jopiny. Bende usepango mar romo gi jopiny, ok awach jotelo kata romo mag NDC kata romo mag ODM telo mamalo. Mak mana jopiny ma bende ema go ombulu mathoth ne duond bura mar ODM. Bende useparo wuotho mar kao pach jopiny koten koda riwruok mar ODM. Erokamano ahinya, aparo ni gi ODM niga very deliberate plan mar reaching out to the jopiny up to the polling centers konde ma ji ae. Adana chak gi Kisumu East kama antiere. Wasebedo gi buche mang'eny, and achiel kuom yo manchani waseluongo delegates meeting makata jakom mar ODM ma the national chair Mheshimiwa Wanga, Gladys Governor Wanga, nobire gi secretary gi joma moko. Achiel kuom gigo mane wagoyo mbaka mane waketo dagumo, kama ne wan gi bura maduong' kopogore bang' romo gi delegates wachako wabedo gi jopiny. Ne wang'iyo ni en yo mane mwanyalo tego godo ODM as a party mondo party wa mar ODM ni kik bedi ni ochopo kama koro gi dwaro mane Raila wewa godo ni onego wabed godo mondo wakaw sirikal kata wabed ei sirikal ni oyombwa kata tamwa chopo kare. Koro wan gi very elaborate campaign strategy ma each and every ward chair, jakombe mag ward up to polling centers have been instructed ni gibed gi buche mondo gichak popularize the political party mar ODM. We are also moving like Kaluo Nyanza ka, kaka nyicho wasea Kisumu East, Kisumu County ka wadwani kanyo wabro dhi Kisumu West. Kisumu West wabro dhi Seme, wabro duogo Kisumu Central, wabro ringo wadhi Nyando gi Nyakach to gi Muhoroni. So those town hall meetings miwacho mane achiel kuom jowinjo wawacho ka gin very important. Kanyo wagoye mbaka, wapenjo ji, wawacho ni mae gima nye waparo. En kare, to ka ok en kare, unu neno nang'o. To ka uneno go tikawe titere, tichaki duoke special delegates or NDC or National Governing Council, give those other structures. So it is true, ni ng'ato nyalo neno, but we have only 6 months. Nakanyo jakom tho, and 6 months exactly today. And wasebedo gi tungni, gi yukni, ma inyano ni gi kata mwatimo gi, we didn't have it's good ni jopiny bende neno.
and ong'eyo ni tho jakom was not an ordinary death. En tho moro mane okelo tungni ne party wa mar ODM nyaka ne Kenya as a government duto te. Koro watemo stabilize ni waseyudo jatelo ma en Dr. Okinda ma en party leader. To gi the other people mantie different positions mag party kaka Steve Owiti mantiere constituency ni. Wadwaro ni mondo wawuo gi jowa mondo wang'e ni odwa en ODM. To ma ok tam jogo nitie jomoko bende wacho ni gin e party gi ok wanyal tamogi, but we must have our strong parties mondo multi-party o thrive e economy marwa. Kendo kamano ne wacho ni uchako gi chenro mag lalruok gi jopiny magin buche ma udhi pango e kuonde chung'od buche. Mak mana iwacho ni dweche auchiel koko rumo. Mak mana ni sani yiero mabiro en mana higa achiel mana gi dweche matin. Kendo ng'eny ji kata bedo ni thuolo mar campaign pok oyangi. Tineno ka jogo duto manitiere koda gombo moro amora mar manyo telo ringo oko. Chenro mar ODM chalo nade? ODM bro chiwo chenro mare mag kako dhi timo yiero. But sechegi agenda marwa maduong' en make sure ni party will remain stronger and united. Mondo samwa bro wacho ni jowa mochung' ne yiero odwar joma kata sani kwa dhiga e buche waga adwa na nyisi kaka Kisumu East ne wapenjo joma dwa chungi ODM ne wayudo ji mang'eny. Nitie ji mang'eny madwa bedo MCS, nitie ji mang'eny madwa bedo senators, nitie ji mang'eny madwa bedo so jochung', nitie ji mang'eny mapod ohero ODM as a party. And wan kaka jotend ODM tijwa en uso party wani ne jowa mondo wabed kwa ng'eyo ni girwa ni en marwa. Odwa en ot achiel kaka winjo ka Pamela wacho kucha. To odwa ni onyalo bedo mana maber ka wayiere ni wanyalo wuoyo kanyakla makata ka nitiere pogruok e paro to wabro bedo, but mano be nyaka watim within the framework mobedo created ma en chikewa ma wantie godo mag ODM as a party. Erokamano nya Steve Owiti mano jakom mar ODM Kisumu East ma watwa godo kotengo koda telo Makare Kaluo gi thuolo ni adwaro mondo mi wamodh pi matin nyakoromogi kik idhi mabor. Twak pod dhi nyime. Dial *811*272# to get Finale as your skiza tune. Seche ma yugi ng'eny ka to aphids mang'eny biro to buore gigo. Koro ma bende changi ya diseases. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora ting tigas mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. Nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka ena nipokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende podo biro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en nyarko chia. Tich abich saa 1:45 otieno. Koro jalony nong'isa na according to climate ma wantie, Ngoe nyalo timo maber, Tommy nyalo timo maber, Apple timo maber, mak mana ni ento omit kabisa molo maembe gi to kuti ohere. Maembe ma grafted ni ochako nyagigni 2. Higa 2 go nyalo golo maembe 2 kende kata 3. Koro seasons 3-4 koro ting'o maembe mokalo 50. Mak mana ni kotiko higni 6 kaka mani malo ka to wi maembe achiel ting'o fruits 2,000. Yath mokwongo maduong' en ni nyaka maintain tie maembe kata i puodho bed maler kaka ineno maler ni.
easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Kaka anja biashara odhi hinyowa nikech gi kawuono gokinyi gimoro amora oseshoot. Gima ne timo gi 100 sani timo gi 200. Chon bere ni mede gi pesa moro percent moro matin. Sani koro mede mag otamu kata ji wuoyo. Wan wang'icha stage onge gima dang watim. Jo nyamburko kod jopiny e gwenge mopogore opogore pacho ka ywak kaluwore gi medruok mar nengo mauta manolandi gi EPRA. Kama SHA inafanya kazi, wacha ifanye kazi kwa mwalimu. Akienda hospitali anarudi nyumbani akiwa ameridhika. Jopuonj makupe to bwogo dhi ng'anyo ka gidwaro nolos negi chenro mar okumba mar thieth mar SHA ma giwacho ni ok konygi. Koro kawuono wakwayo vijende, wakwayo kata minewa, kwerewa, manoseka kata mana kura. IBC ntiere oko kae. Rowere ma pacho ka imedo jiw mondo kasre okaw ombulu e thuolo modong' ni ma IBC medo ndiko jolut ombulu. Huku tukiona vuta ni kuvute katika uongozi katika jamii ya Kaluo. Leo tuko hapa eneo la Machakos ambapo tutapata fursa kuongea na wananchi ni yapi wanaona yafaa kufanywa na nini inafanya uongozi udhoofike. Nyinga iluongo ne Fredo Jijo. Adwoko erokamano kaluwore gi weche mag ODM. Ywaruok mantiere ODM namba 1 kaka an ja ODM madwaro mondo mi ODM mpangilio mare Dr. Oburu obed kaka Chief Advisor mar ODM mondo wayier vijende matindo manyalo tero mbele ka en oluowa kaka jatelo maduong' e iye kanyo. Then mar weche mag zoning ber mondo gibed gi jopiny mondo mi gipangi kaka zoning onego bed ni timo. Mok ne ging'ado kendgi kaka jotelo to jopiny wegi ema goyo kura. Ani Kevin Oluoch gima nyalo wacho ODM migawo mar zoning. Mokwongo President Ruto nego bed mabor gi wachni kech obro miyo party wani chapni mang'eny. Mar ariyo ODM onego kaw patik mondo gikaw pach jopiny ka giwuotho county ka county mondo mi gino timre yo mowinjore, ok ni obedo gima obedo gine gi one party kata one duol kowuok kuom duol achiel. Mar adek Dr. Buru be onego kaw pach jopiny kata Luo Nyanza e gine mopogore opogore kaeto bedo owene joma tindo betelo mondo joma tindo dhi mbele. Aniluonga ni Fredo Nyango. Odiochieng' ma kawuono ni adwoko erokamano mar mjadala mobiro ni. ODM waseneno ka pogruok nitie kendo ywarok ng'eny. To an kaka ja ODM kendo kaka a member mar ODM daher nyiso ni linda ground gi linda mwananchi onego bed ni ging'eyo seche ma kila ng'ato onego bed ndok piny mondo gi unite on purpose. Nikech kaka wadhi mbele en gima rach sana nikech wapogore to sama wapogore no koro waongo teko to sama wariwore eka teko nitie. Baba ne en jatelo manohero riwruok kendo ne jatelo mane ong'eyo ni seche monego bed nodok piny kod seche monego bed ni oriwo oganda. Lakini leaders ma aneno ka koro dong' sani kila ng'ato ywayo mana pien koka kore. Onge ng'at maparo about japiny. Kila ng'ato dwaro mana mare. Koro akwayo leaders mag ODM te mondo kina Babu Owino, Sifuna, Ososi, the other side Wanga kod Oburu
gi joma chielo ubedare piny mondo ung'en to legacy mar baba bro dhi mbele nade sache ma unu poguru to noweu count together. Koro wan kaka Joluo Nation kod jo ODM wach mazoning wabro wuoye badaye to gimokwongo nyaka wa unite on purpose to mane gima dwa kwa neno e ODM. Erokamano. Hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Tala ambao wengine wasema katika jamii ya Kijaluo wanafaa kuungana na wafuate nyayo zilizoachwa na Raila. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Asante sana Enoch Musui, mwanaripota marwa manitire kaunti mama Machakos. Mabende kwa upatje Machakos kanyo kutende kwa Telo Makare. Kama wachope sani Steve, aparo na chako tuwa, karane wachako tuwa kwa wewi Telo Makaluo. Makamana watiko tuwa kwa wewi Telo mar ODM. Ten gima natemo penjo ni ODM be nyalo chung monge Joluo kata Joluo be nyalo chung kendgi nikech sani mana kaka ng'ato ngeko niya jatelo machielo mondo oringo tel ne ODM Oburu Oginga ochiw paro ng'ato dhi paro ni ok idwar mondo mi Oburu tel ne party. En gima otamore chutho ni wan kaka Joluo ok wanyal dwaro gimoro oko mar ODM nikech par ni kata kane Raila Amolo Odinga nomi thuolo mag jotend migepe nomiye mondo mi ODM ok Joluo omiyo nedo ka ariyo kende manodong Kaluo. Raila kaka nowacho wuoche ne duong kendo nonyalo tingo Afrika mangima e goke gi chid nade makoni koda kocha. Poni Joluo nyalo bedo gi paro mar niya wanyalo dwaro ne ODM to bende wambe wanyalo dwaro marwa. Poni koro jatend piny masani ma ODM osewacho ni biro tiyo godo e yiero mabiro owacho ni udwaro ang'o nyaka wadhi ka wachung gi oteo mar ODM koso nitiere ka Joluo benye nyalo wacho ni wambe kaka oganda mane gombolo mane gi kwan ketnwa mar waka ka wang'iriwo gi mar ODM to wakwano gi kaka maromo kama ben gima nyalore koso en gima nyalo bawa oko. Erokamano aparo ni gima nyakwa yiere ni kwano marwa mwadwaro kata dwaro marwa mwadwaro ne en gima wadwaro kisiasa. And ewi siasa nyakwa bed gi gari kata ot mwadonje kwa manyo girwa mar siasa. And mae mamiyo ODM as a party kama ng'enywa ma Joluo interest marwa kaka Joluo bedo covered nikech majority mag members magwa ineno kata kidhi nyaka Machakos, Tala, Kiakure jowa wacho ni an kaka ja ODM. They want to identify with the party ni gin members. So kawa manyo gimoro kisiasa nyakwa bed gi an outfit ma is political ma dhi negotiate dwachwa kisiasa. But we are not alone. Ok wadak e Kenya ka kendwa. And bende mondo party wani obed ma strong ok wanyal mana manyo girwa kaka Joluo kendwa. Mano wadhi bedo jogo ma joma selfish, jogo ma oherore ma Jaluo kosebedo godo. Raila nosepuonjwa ni kwa manyo gimoro kata kwa go lweny to wagoga lweny for the bigger country. Wadwaro gima konyo jo Kenya, ok wadwar gima konyo wani ni wan kaka Joluo. Nitie jotelo moko e Kenya ka ok aluor mar wacho ni masani kata ka wuoyo tibrinjo ka giwacho ni gin gi pingo sirikal mantie nikech nitie telo mano mae kaka person kendo feel ni tende no mae to koro ko onge kode to onge kode nikech jo dala gi kata kabila mare. To wan kaka Joluo kata ka nomi Raila gimoro tiyudo ni obole Mombasa, obole Western, obole Turukana, and mane legacy mano wenwa. And mane gima ODM as a party will want to continue with ni one kama wantiere ni we are a national party, but because interest marwa kaka Luo community is better covered ODM ka mane me jomoko paro ni ODM en Luo. But truth be said adieri makende en ni Luo ok en ODM to ODM bende ok en Luo. But ODM en mana mtoka mang'eny Joluo donje manyalo dwaro pach ni dwaro mar Joluo chop kare to gi dwaro mag kabila mamoko moyie wuotho kodwa kamoro achiel e yore mag siasa. Erokamano nyato kotenore koda mano bende neno ka bende joma moko mawuok e gwenge mopogore manitiere ODM bende temo keto chunygi e duond burani ahinya chakre dweche 6 mokalo. Abro mira nyisi mar kadho wadh nam chumbi sane jo Imbo kara jo Western nitiere kikruok mar Linda Mwananchi gi Linda Ground ni king'iyo gwenge mamoko ka Turkana bende paro ni teko kata kedone
gik ma ODM ochung'ne. Sani nende ka gima pek ne odhi mana Kaluo koso biparo ni joma moko go bende sani temo mana kane gitemo kane Raila ngima mondo mi dwaro mar ODM kaka duond od bura ochung' motegno. Wang'eyo ni bang' tho Raila nitiere strategic attempts or well orchestrated attempts, nitiere dwaro mag jomoko ni mondo duond bura mar ODM osambaratika, opogre, odog piny. And mae inyalo tim ni kuonde mane wantiere gi teko jowa moko nyalo richgi, manyisgi ni gin ok giru, but anyalo wacho ni pod wabro temo matek. Ok wan kaka ne wan kane jakom nitie. Mano en adieri maduk ma bende ok wanyal wacho ni nikech ni koro jakom onge ni pod wan anas ok wan sawa da. Wan gi problem ni nitiere ng'ikni mosebete. But kaka oganda marwa kendo kaka jokanyo mag od bura mar ODM wadwa ni watem matek mondo joma nitiere Western, joma nitiere Mombasa pod wamigi thuolo kata teko mar wacho pachgi mondo kata kipogo gik moko to gin bende gifeel ni gin part and parcel of this party mar ODM ni. Obro bedo ni nitiere ng'ikni, nitiere chado. Samoro nitiere gik madinyocho wayudo ka jakom nitie ma samoro sani ok wanya yudo. But with time nitiere jogo mabro wuok ma time bro miyo mwayud jotelo bende moko manyien. Awinjo kata ka jomoko wacho ni ni ja party leader marwa buro Odinga ng'ama duong' oywe omi joma onge Kenya ka ok wanyal bedo in isolation. Kenya ok nyal bedo mana mar joma tindo kendgi, to joma dongo be ok nyal bedo. Nyaka walan, nyaka puonjre dak gi jowetewa madongo gi joma tindo, nikech nitie gik ma joma dongo ema nyalo timo, nitie gik ma joma tindo be nyalo timo. Koro emomiyo nitie gik ma joluo be ema nyalo timo. E Kenya ka nitie gik ma kiwacho kata ni kabila moko timo gibi timo, but kiwacho ni jaluo dhi otim, ibiro ka jaluo telo mbele kendo biro make sure ni okwero. Emomiyo kata sama wawuoye ni wawacho ni wan ok wabidok e ndara, yes jomoko wacho kamano, but still kata ibiro yudo ni e Kenya ka ji mang'eny biro wuok biro wacho ni adieri mar kelo telo maber to nyaka wakedne, and wachako mana gi party. Kapo ni party wantiere gi ng'ikni e yore mag telo nyaka losi mondo mano bed kare. To ka nitie jomoko bende madwaro tucho yie ka gintie i gari, nyaka witgi oko e nam mondo yie kik nim. Erokamano na Steve, adwa somo kuom pach oganda kanyo amana penjo kotenore gi gima jotendo osesomo kotenore gi Raila ka bende nitie jatelo moro amora manyalo temo mar mondo mi ochiw duol kanyo. Aneno ka Lukio Nyarimba wacho ni mana Mak Nyamita, Lilian Gogo, the rest pod wapimo. Baba Jemo wacho ni mana Gladys Wanga kende. Modong gunde te ayie gima mondo ing'e joluo koerore ok gidwa support ng'at achiel en bagni gi duodruok gi nyiego. Benado Kwacha wacho ni jogi ok ane kane osomo gimoro kuom Raila. Hendo Odhiambo onge moro amora kuom gi kopogore gi babu kachiel kod wuoda Bandu Masifuna. Robert Ouko wacho ni an gima ng'eyo jatelo Nyasaye machiwo, Nyasaye biro miyowa jatelo maber moloyo Raila ma wawacho ni kendo Edward bedo gi uma moloyo kata biro bedo gi huma moloyo Raila mana kaka ne wan gi Odinga kane otho wayudo Raila mobedo gi huma moloyo Ajuma. Ayuyu Junior wacho ni Babu Owino owuotho gi baba nyaka tho mare omiyo babu nyalo ritowa makare. Nicholas Auma wacho ni wuoche baba pod oeo jotendwa kapo adwaro mondo mi ami thuolo mar mondo mi ilerno mano pach oganda kanyo ka gitemo ng'iyo ni to bende kata gitemo go darubini bende nitiere ng'ato manyalo biro temo thuolo to wacho ni pod tin kendo geno ok wanyaketa ahinya e thuolo machuok ni wanyalo ng'iyo higa mar 2032 ma bende ibiro manye telo mamalo mana ka watieko wach ni kanye ere kaka oganda ahinya ne kuom jotelo nikech ng'eni sama jatelo wuoyo tiwinje gi ji mang'eny to mane wach ma ji kawo kendo ringo godo kaka achiel kuom jotelo en yo mane magie thuolo ni onego jotelo ma Kaluo luw ka giketo siasa piny to ka ging'iyo ngima mar oganda ahinya ngima mambele nikech par ni ng'ato nowacho ni thuolo masani Raila mane telo ne ji onge omiyo poni ok wachanore maber e yiero mabiro kata bed mana lweny ibiro go ji manegi te. Jotelo masani onego telnwa e yo machalo nade kata bed mane wuoche duong' ere gik monego bed ni githegore go to gire gik monego bed ni giparo ne oganda mondo wadhi gi kwe e yiero mabiro. Erokamano ahinya nikech ineno ka imbi wacho ni thuolo chuok kendo wachomo yiero and mondo wayud gik mwadwaro kaka joluo nyaka wabedi achiel riwruok marwa e tekowa and riwruokwa ni obedi ni en riwruok
mar gima wadwaro ni wabede sirikal kata walos sirikal. Mano has been the reason. But wan gi jatelo sani ma en Oburu Odinga manye mar ODM. Dwa kwa jowa ma jo ODM ni wanure tok Oburu Odinga ka. Wariti ka wamanyo jotelo mamoko. Ng'ato jopiny nigi paro mabeyo kendo wacho ni jatelo Nyasaye machiwo. Kane Jaramogi Oginga otho, ji mang'eny noneno ni walal. But Raila bende nochako wuok bang'e ma koro chopo kama koro Raila obedo gi mau gi mbi mapek mokadho nyaka mar Jaramogi Oginga Odinga. Koro kaka wamedo dhi saka sa gimoro ka gimoro nigi sane, wabed gi horruok. Wawe wacho ni jaluo nigi nyiego, jaluo ok dwar ng'ato. Ang'eyo ni jaluo kata mane mier kuonde moaye. Kinde mang'eny jaluo nyalo bedo gi tungni kata e dala kanyo. But ka giwuok e dhot oko, to jogo ma attack gi ok giyiega. Wanyalo wacho ni kaka jodala wakan go wetino wadwa moro timo makosa, anyalo dhaw ne ot. But kwa wuok e oko, to joma abiro wanyisogi ni bwana, unung'enu dwa chawa. Dala wakae maka gimoro wuok to usiemo. Ma dwano ok ng'is ni ei odwa ka, pok wakwerore, pok waneno kaka wanyalo loso. Wabedi gimoro achiel. Wayiere mondo jotelo mantiere obedi owinjre. Nyaka wapuonjre kuom Raila. Gima duong' man Raila owenwa en ni onge gima duong' maloyo ogandawa. Riwruok e teko. Kochopo ni kata en telo manyadwaro, to riwruok ema koro nyalo miyo awe telono. Abro we telono mondo ng'ama chielo obed e komno makamana ni ok wapogore. Koro an akwayo jowa ni riwruok mar Luo is not an option. Riwruok mar Luo en e tekwa nikech oganda mang'eny e Kenya ka nosenyis ni jaluo ok ng'ama ber. Koro ji mang'eny ok oherowa. Maka wan bende wachak wa decide wan bende koro kwadwa herore mondo wabed gimoro achiel. To wadhi ketho kendo wadhi wito gik mang'eny. Jomoko gombo kata ni wan ong'adwa oterwa kata piny moro ni jaluo chando ji. To wan wang'eyo ni gimosekonyowa en riwruokwa. Maka to kwayudo gimoro to ng'ato bro reach out to us wacho ni wagoni mwadwa go mbaka gi joluo ka. At least gin kiwacho kodgi gimoro to unyalo chopo mutim. Koro riwruok ni ema walando kendo mwakwayo jowa. Makosa nyalo bet, nitie weche manyalo tungni nyalo bet, but mana kaka mier kuonde mwae